Vanakkam, I am Dr. Kumaresan, Dermatologist, Cosmetologist and Trichologist from Glow Skin Clinic and Cosmetic Center, Madurai. It's my great pleasure to explain you all about the hair loss and recent treatments. First, we all should know about this difference between this hair loss and hair fall. You should not think that every hair fall is not hair loss. Actually, hair fall is not a loss. Every time once the hair fall, definitely the new hair will begins to grow the same follicle. Each hair has a life cycle of lifespan of 2 to 7 years. Lifespan after lifespan finished, it will fall again. It will come. So the life cycle of the hair has 3 phases: anagen phase and catagen phase and telogen phase. Anagen phase is always called as growing phase. In this phase, it's 2 to 7 years. The hair will grow continuously from the dermal matrix, hair matrix, the root of the hair. Actually, it's gradually growing, and the growth rate is around 0.4 millimeter per day. Around 1 month it will come around half inch. 1 year it will come for 6. It will come around 6 inches. Somebody give false promises, like they put videos in the YouTubes. I have seen some videos like they have more than 30,000 views, 3 lakhs views la poirkom. Like 1 week, within 1 week you will get good growth. Within 1 year you have 6 feet tall hair. That type of advertisement, they are giving false advertisement and making money. If you know the facts of hair, and if you understand everything, you will not believe this type of advertisements. For that, you have to get a doctor's, dermatologist's opinion regarding what to do, what not to do. Either this oil apply panna sariyaguma, idu shampoo kottuma kottadha, indha mari nariya doubts. So don't worry about that type of things if you know about the facts. So that's what I am telling about facts. Please note these facts carefully. Then only you can understand the fact or the hair loss and the treatment methods. So generally I told that 3 phases. One anagen phase is the growing phase, and another thing is transition phase. After anagen phase, the hair inside the hair follicle, the root will shrink and the hair will go up. This is transition phase. Third one is the resting phase. The resting phase, after the shrinkage, the resting phase, hair will detach from the hair follicle and stand in the upper top layer of the epidermis. That will fall. Example, when you comb your hair, when you lie down on the pillow, when you take bath, this resting phase hair only will fall down. So don't worry about that. Every hair in your scalp will not fall. Average one person will have 1 lakh hair. 1 lakh hair. 1 lakh hair வந்து immediate எல்லாரும் ஃபேஸ் எல்லாமே telogen phase போயிடாது, setting phase போயிடாது. So anagen phase will have 80%, the growing phase. The catagen phase 10%, remaining 10% is the telogen phase. So probably the telogen phase, the final stage, is the setting phase or resting phase. If you understand this type of phases, it's very difficult. Even the doctors cannot understand these phases. Sometimes they will not understand. It's very difficult to understand. So please understand this. This is very simple. Simple terms I'm using. The growing phase, transition phase, and resting phase. After this hair resting phase, the hair fall on immediately. The new hair follicle, new hair will grow from the dermal matrix. Sometimes the new hair already have started beginning this beginning this phase. Sometimes new hair will push the old hair out. Sometimes the new hair may come later. Sometimes it may come very later, 3 months, 6 months also later. The hair density will be reduced. That time we may reduce
density, that produce some difference of thinking about this hair loss density, but definitely it will come back. The reasons of hair loss, there are so many reasons, and types of hair loss I will tell first. Before that, types of hair loss, there are patchy hair loss. Patchy hair loss means alopecia areata. So round patch soteya varum. So on the scalp, eyebrows, mustache, beard region, that is alopecia areata. Another thing is diffuse hair loss from the scalp. Full top layer diffuse loss ஆகும். ஸோ அந்த மாதிரி லாஸ் ஆகிறதுக்கு மெயின் ரீசன் மோஸ்ட்லி டெலஜன் எஃப்லியூம் சொல்லுவோம். இந்த டெலஜன் ஃபேஸில் நிறையா போயிடும். இன்ஸ்டெட் ஆஃப் தட் 10% டெலஜன் ஃபேஸில் இருக்கிறது போல் 30% 40% டெலஜன் ஃபேஸில் போகும். அனஜன் ஃபேஸ் க்ரோத் ஃபேஸில் கம்மியாக இருக்கும். ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் த ஹேர் வந்து செட் ஆகும். Again it will come back to anagen phase, definitely it will grow. For that we have to get the doctor's opinion and find out the reason, treat it. The main common cause and the main common type is pattern baldness. Pattern baldness is male pattern baldness and female pattern baldness. This pattern baldness is due to androgen hormone. Androgen hormone is dihydrotestosterone. Dihydrotestosterone level will be elevated in these particular persons where they have the follicle will shrink and reduce the size and size of the hair and thinning of the hair. That makes the persons become bald and visible head. That pattern is male pattern, means they will the frontal recession will be reduced and wholly the baldness will be seen for the male. Female pattern, there will not be the disturbance. The frontal line will be normal. Behind the vertex, the top square of the area will be affected for the female. That's female pattern baldness and male pattern baldness. This all due to hormone and this one androgen, dihydrotestosterone level. So the types of hair loss means patchy hair loss and diffuse hair loss and pattern baldness. Patchy hair loss mostly is alopecia areata is due to autoimmune disorder. Autoimmune disorder, it may be aggravated by stress. Nowadays, most of the people are always with stress only. So the stressed people, sometimes very depressed people, may have this patchy hair loss. For that, we give topical and systemic steroids with minoxidil. Then we will give counseling for them. We sometimes may give some antidepressant to treat that alopecia areata. Within 3 to 6 months, they will be normal. Further, they will not be needed treatment. And another one is the Trichologist effluvium. This Trichologist effluvium, we will call it as diffuse hair loss or short-term hair loss. Short-term hair loss means common cause is post-pregnancy. Usually, pregnancy period, patients, not all persons will not have hair loss because of that estrogen level will be stable, normal. After delivery, their hormone level will be fluctuated, reduced. That already existing good amount of growth phase will be shifted into telogen phase. That phase produce huge number of hair fall. That fall is also not a loss. That also will gain with some medical treatment or with counseling, some parameters we can get back. Even without treatment, that will come back. That is Trichologist effluvium post-pregnancy or some diseases. Any infection, sometimes any bacterial infection, any viral infection. Nowadays, the COVID is more common. After viral infection, what our blood, our bone will be suppressed. So the blood cells and all the hemoglobin parameter everything will be reduced. Sometimes that time the telogen effluvium will be more, telogen phase will be more, so hair loss will be more. Again, if we bring back to non-anagen phase, the hair will grow back. Like that, any infection, autoimmune disorders like rheumatoid arthritis, SLE, that type of disorders, any diseases, any illness makes hair fall.
ஸோ தமிழில் ஒரு பழமொழி இருக்குது, அகத்தின் அழகு முகத்தில் தெரியும், முடியிலும் தெரியும். அகத்தின் அழகு முகத்தில் தெரியும்னா, அகம் என்பது நம்ம உடல், வெறும் மனசை மட்டும் சொல்லலை, உடம்பு சொல்கிறாங்க. உடம்பு ஹெல்த்தியாக இருந்தால் முகமாக தெளிச்சியாக இருக்கும், ஹேரும் நல்லாயிருக்கும். ஸோ எல்லோரும் பெண் பார்க்கும் படலத்துக்கும் சரி, ஆண் பார்க்கும் படலத்துக்கும் திருமணத்துக்கு பெண் பார்க்கும் படலத்துக்கு முடி இருக்கான்னு பார்ப்பாங்க. முடி நல்லா இருந்துச்சுன்னா அந்த பொண்ணுக்கு வந்து ஹெல்த்தியாக இருக்கான்னு அர்த்தம். ஸோ தே வில் ஜட்ஜ் தியர் ஹெல்த் பை த்ரூ லுக்கிங் தியர் ஹெல்த், ஃபேஸ் அண்ட் ஹேர். ஹேர் நல்லா இருந்துச்சு, ஃபேஸ் நல்லா இருந்துச்சுன்னா சரி அவங்க ஹெல்த்தியாக இருக்காங்க, எல்லாருக்கும் நல்லா சரிப்பட்டு வருவாங்க அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஃபீல் இருக்கும். ஸோ அப்பார்ட் ஃப்ரம் திஸ் காஸ்மெட்டிக், the health reflects on your hair. ஸோ ஹேருக்கு டெஃபினட்டாக எந்த ரோலும் கிடையாது, எந்த ஃபங்க்ஷனும் கிடையாது, ஒன்லி காஸ்மெட்டிக் திங், பட் தே ரிஃப்ளெக்ட் யுவர் ஹெல்த் அண்ட் யுவர் ஹார்மோன், யுவர் ஏஜ். Mostly after some this type of diseases, if you correct the disease, if you correct the treatment, the disease is cured, then hair will come back. Another thing, very rare cancer patients that we will call it as anagen effluvium. Even the anagen phase la kuda avangalukku hair loss aayidum because of chemotherapy, because of therapy. Hair follicle disturbs ஆகி அது hair products fall ஆயிடும். After the management, definitely avungalukkum we can bring back normal hair. So most common problem is nowadays is androgenic alopecia. This D8 testosterone level elevate ஆகும்போது new hair, same follicle, new hair will come, but new hair will come thinner, shorter, and if you take treatment, the thin short hair, the next phase will come thicker, longer, stronger. If you don't take treatment, sometimes it may become thinner, further reduce, thinner shortage, further reduce, the scalp visible agum, baldness agum. Even in the early stage, if you come, you can give good treatment with simple solution and tablet, shampoo, you will get back normal hair. So we have good treatments for all these reasons. Another this one, Trichologist effluvium, I told that one common reason is some diseases and deficiency. Even some persons blood donation பண்ணிட்டே இருப்பாங்க, அவங்களுக்கு போன் வர சப்போஸ் ஆகும் தெரியாமல் திருப்பி ரொம்ப டொனேட் பண்ணுவாங்க, அவங்களுக்கு அது லாஸ் ஆகும். எனி ஹெமரேஜ், எனி ஃபார் ஃபீமேல்ஸ், எனி மென்ஸ்ட்ரல் சைக்கிளில் ரெகுலர் வரட்டிஸ் ரொம்ப ஓவர்ஃப்ளோ ஆகுது, அவங்களுக்கு ஹீமோக்ளோபின் குறையும், அவங்களுக்கும் having hair loss. Without hormonal problem, if they have little simple problems like diseases and anemia and hair blood loss, we'll correct the problem, they'll get back normal hair. Mostly we use the promising drug is minoxidil solution. For all patterns of baldness, we can use minoxidil solution. Whether you can use 2%, 5%, 10%. With doctor's advice only you have to use. What to use, how to use, that your doctor, dermatologist will say. What you should not do in minoxidil usage is, you should not apply immediately before, immediately after applying, you should not go to bed. If you apply and if you go to bed, that will spill over this face, and the female may have more face, hair growth will be on the face also. So don't apply just before bed. You have to apply the minoxidil solution at least 1 hour before bed, and you should wash your hands and face thoroughly after applying minoxidil. So 2% only we advise for females, 5%, 10% we are used to advise for males. Then how much to apply? Maximum 1 ml twice daily. It should not apply more than that. And how to apply, how long apply? Definitely some persons this alopecia areata, Trichologist effluvium, if you diagnose that, you use only for short period of time. For androgenic alopecia, you have to use for long term. One more thing, for androgenic alopecia, we are using for male pattern baldness, we are using some drugs called finasteride. Most of the people have misconception, myths about this tablets and solution. They thought that they should not take. They may have side effects. They may have some impotence like that. But don't worry about that. If you really worry about this hair fall, hair loss, you have to take tablets.
with doctor's advice, what they are dose, their schedule, just follow the dose schedule. You will not have any side effect. If you have any differences, please go to tell your doctor. He will definitely solve your problem. Don't Google this drugs and side effects. Probably 97% of the medicines will have effect. At least probably 3% you may have side effect. Not for all person. So some may have side effect. So for that reason, you should not miss the good drug. So you have to continue the medicines for long term, or how long you want to maintain your hair with doctor's advice. So one thing I was told minoxidil solution. Nowadays, some people have allergy to minoxidil solution. For that people, we are having some other drug, newly invented drug called Procapil, Bicapil, and again some serum, peptide serum that will go improve the hair growth. Sometimes minoxidil use persons, even for minoxidil or the minoxidil based, alcohol based, they will have this allergic reaction. So to find out we'll find out the reaction, and we'll sift through some other solutions, cap solutions. And nowadays we are doing micro needling treatment. For that we do use micro derma roller, and we use stem cell treatment. For that we have PRP, that is platelet rich plasma treatment. Nowadays most of the people are coming asking for PRP, but they don't understand about PRP. They thought they think that one PRP will be effective for all life. Not like that. So PRP is not a treatment at all. It's a booster. It can boost the hair growth, but the treatment is you have to take medicines, you have to apply solution continuously. Everyday care is must. PRP is a platelet rich plasma. You have to take blood from your veins, and we separate by centrifuging your blood, by making platelets rich plasma. That platelets has numerous growth factors. When we inject on your scalp, these growth factors will stimulate your hair matrix, dermal matrix, improve the hair growth as fast as possible, as thick as possible, and it will sustain the effect. But you have to use continuously some medicines which be prescribed by our dermatologist. And don't forget about the facts and continuity and the constant usage of your medicines. You have to use all the medicines prescription which given by the doctor. At least next you see him. Otherwise, if you stop in between, definitely you may lose your hairs. Most of the people ask that how long we have to use, when I can stop. You never ask this question, because this hair is not important, but you have to, if you are looking for good hair, dense hair, you have to continuously use this one. What to use, when to use, which to use, we will decide, but how long you have to decide if the patient has this androgenic alopecia. Otherwise, we'll tell that this is enough, 3 months, 6 months enough. Some persons we have to tell them that continuously you have to use this. Next visit, when you talk over, you continuously use பண்ணிட்டு. Some persons 6 months use பண்ணுவாங்க, நல்லா தான் இருக்குன்னு விட்டுருவாங்க. Don't stop like that. Sometimes even if you feel good thick amount of hair வந்துச்சுனாலும் stop பண்ண வேண்டாம், continue பண்ணுங்க. Okay, mostly I was given all the points for hair loss, I think so. I will see some questions. My hair is rough, severe hair breakthrough. The call from question from Devapriya Vadivel. Breakage leads to hair loss. Can I take keratin treatment? Do we have any treatment of making hair? So the keratin treatment is nothing but the straightening. The people, salon people and the beautician are using this word keratin. The keratin means hair keratin. They are not using keratin. Hair keratin அவங்க straightening பண்றாங்க. So if you want to make your hair daily smoothly, you can use that keratin treatment. That is not for rough
hair loss. Hair loss க்கு சம்மந்தம் இல்லை, பட் டெஃபினட்டாக இட் மே பிரேக் யுவர் ஹேர். சம்டைம்ஸ் இஃப் யூ டோன்ட் வாண்ட் voluminous hair, if you can use that straightening கரெக்டிங் ட்ரீட்மெண்ட்டும் பண்ணிக்கலாம். பட் திக்காக இருக்கணும், வால்யூமாக வேணும்னா அதெல்லாம் பண்ணக்கூடாது. ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்கணும், அழகாக இருக்கணும்னா கரெக்டிங் ட்ரீட்மெண்ட்டும் பண்ணிக்கலாம். தட் இஸ் almost like a chemical treatment, but little chemical they are using than previously used to correct straightening treatment. But the conditioning shampoo is very important. We have to use hair oil, like apply hair oil gently. ஷாம்பு பண்ணும்போது ஜென்டலாக போடுங்க, ஜென்டலாக போடுங்க. இப்படி போட்டு தேய்க்காதீங்க. அரைக்கு தேய்க்கும் போது யுவர் ஹேர் டெஃபினட்டாக வில் கெட் hair breakage. So the hair breakage splits are mostly due to this mechanical and thermal and chemical. Chemical means the straightening, and the mechanical when you break, you stress your hair. Sometimes ஃபீமேல்லாம் கோம் பண்ணிடும்போது ஸ்லோவாக கோம் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க, கடைசியில் துண்டு வச்சு சட்டுன்னு அடிச்சிடலாம். ஸோ தட் அது அப்படி அடிக்கும்போது ஹேர்லாம் பிரேக் ஆகிடும், உடஞ்சி ஸ்ப்ளிட்ஸ் வந்துடும். த ஸ்ப்ளிட்ஸ் cannot be prepared. ஸ்ப்ளிட்ஸை கட் பண்ணி தான் ஆகணும். ஸ்ப்ளிட்ஸை வந்து நீங்கள் ஒட்ட வைக்கலாம் முடியாது. ஸ்ப்ளிட்ஸ்னால் வந்து ஹேருக்குன்னு ஒரு ஃபைபர் தான், பயோ ஃபைபர் தான், ஸ்ப்ளிட்ஸ் ஆக தான் செய்யும். ஸோ கட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் இனிமேல் ரெகுலராக ஆயில் தடவி ஷாம்பு பண்ணும்போது ஜென்டலாக போடுங்க. தட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட். Another thing, some other, okay, for my brother-in-law, அவருக்கு சடன் ஹேர் லாஸ்க்கு இல்லை நியூ ஹேர் க்ரோத் ட்ரீட்மெண்ட் இருக்கா. ஸோ சடனாக ஹேர் லாஸ் ஆகுதுன்னா மோஸ்ட்லி சடனாக இல்லை, ஸ்லோவாகவே இருந்திருக்கும், அவங்க நோட் பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க. சடனாக அவங்களுக்கு ஆல் ஆஃப் சடன் அவங்களுக்கு எல்லோரும் நோட் பண்ணி சொல்லுவாங்க மட்டும் அது இருக்குது. மோஸ்ட்லி ஆண்ட்ரோஜெனிக் ஹேர் லாஸாக தான் இருக்கும். ட்ரீட்மெண்ட் ஏர்லியராக ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்தால் கண்டிப்பாக ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணி சரி பண்ண முடியும். டெஃபினட்டாக ஒரு டெர்மட்டாலஜிஸ்ட்டை பார்த்தா அவங்க கண்டிப்பாக அவங்க அட்வைஸ் பண்ணுவாங்க. We have a clinic in Cake and I have Glow Skin Clinic and Cosmetic Center in Madurai. If you all, if anybody has a doubt, you can call me, no problem. I will clear your doubts and definitely we will have treatment. Even the latest treatment, we are doing hair transplantation for the persons who to improve the hair margin. Hair transplantation பற்றி ஒரு மிஸ்கன்செப்ஷன் இருக்குது. ஹேர் ட்ரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ணிட்டா நம்ம டேப்லெட்ஸ்லாம் போட வேண்டியதில்லை நினைக்கிறாங்க. அப்படி கிடையாது. ஹேர் ட்ரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ணாலும் பின்னாடி இருக்க முடியும் மெயின்டைன் பண்ணுறது டேப்லெட் சொல்யூஷன் போடணும். ஸோ ஹேர் டிரான்ஸ்பிளான்டேஷன் இஸ் டு இம்ப்ரூவ் தி ஹேர் மார்ஜின், வேறு ரெசஷன் அதிகமாக உள்ளவங்களுக்கு மட்டும். ஸோ டேப்லெட்ஸ் போட்டு மெடிசன்ஸ் போட்டு கம்மியாக குறையில இம்ப்ரூவ் ஆகலைன்னா ஒரு ஹேர் டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ணலாம். டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ணாலும் மெடிசன்ஸ் கண்டிப்பாக பண்ணணும். So another question, how to which shampoo and conditioner can be used currently in market? I can tell any shampoo you can use. இன்றைக்கி ஒரு ஷாம்பு, நாளைக்கு ஒரு ஷாம்பு, நாளைக்கு ஒரு ஷாம்பு, எது பண்ணாலும் போனோம். ஷாம்பு போடும்போது ரெண்டு விஷயம் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஹேர் ஆயில் போடும்போது ஹேரை ஜென்டலாக அப்ளை பண்ணணும், ஷாம்பு போடும்போது ஜென்டலாக பண்ணணும். முடி அரைக்கி தேய்ச்சிங்கன்னா எந்த ஷாம்பு குவாலிட்டியாக 1000 ரூபாய்க்கு வாங்கி போட்டாலும் 3000 வாங்கி போட்டாலும் குவாலிட்டியான ஷாம்பு யூஸ் பண்ணணும். நீங்கள் அரைக்கி தேய்ச்சிங்கன்னா ஹேர் ட்ரை ஆகிடும். ஸோ ஜென்டலாக போடுங்க, அரைக்கி தேய்க்காதீங்க. கண்டிஷனர் எல்லாம் மார்க்கெட்டில் இருக்கிறது எல்லாமே யூஸ் பண்ணலாம். எனி பிராண்ட் யூஸ் பண்ணலாம், தப்பே கிடையாது. ஸோ டவ், பேண்டின், ட்ரெஸ்ஸமே அந்த மாதிரி எந்த பிராண்ட்லாம் யூஸ் பண்ணலாம். பட் கண்டிஷனர் போடுறதுன்றது நம்ம ஊரில் ஆயில் தான் கண்டிஷனர். ஃபுட் கண்டிஷனர்ங்கிறது ஹேர் ஆயில் தான். காலையில் எழுந்திரிச்சோன்னே தேங்காய் எண்ணெய் நல்லா தடவுங்க, நல்லா கோம் பண்ணுங்க. கோம் பண்ணும்போது ஹேர் ஆயில் நல்லா அப்சார்ப் ஆகிடும். அதுக்கப்புறம் ஷாம்பு போடும்போது ஜென்டலாக வாஷ் பண்ணுங்கள். ஸ்கேல்ப்பை நல்லா க்ளீன் பண்ணுங்கள், நல்லா மசாஜ் பண்ணலாம். ஹேர் போடும்போது ஜென்டலாக போடுங்க, ஹேரை போட்டு அரைக்கி தேய்க்காதீங்க. அப்போது நீங்கள் வந்து ஹேரை ட்ரை ஆகிடும். ஸோ கண்டிஷனிங் அண்டு ஹேர் ஷாம்புவிங் தான் நம்மளுடைய ட்ரெடிஷன். ஸோ வெஸ்டர்ன் கல்ச்சரில் ஷாம்பு போட்டு கண்டிஷனர் போகிறாங்க. அதை விட நம்ம கல்ச்சர் படி ஆயில் போட்டு கண்டிஷனர் போகலாம். இப்போ லீவ் ஆன் கண்டிஷனர்லாம் வந்திருக்கு. சிலிகான் பேஸ் சீரம். ஆஃப்டர் பாத் நீங்கள் வந்து ஹேர் ஆயில் சீரம் மாதிரி போட்டுக்கலாம். தட் ஆல்சோ வில் பி குட். லீவ் ஆன் சீரம். அண்ட் அன்வான்ட் கொஸ்டின், எனக்கு கொஸ்டின் கீழே போயிருக்கு. ஸோ டெஃபினட்டாக ஹேர் போயிடுச்சு திருப்பி வராதுன்னு ஃபீல் பண்ண வேண்டாம். டெஃபினட்டாக ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணால் கண்டிப்பாக இம்ப்ரூவ் ஆகும். அதனால் பயப்படாமல் கண்டிப்பாக பண்ணுங்கள். ஓகே, இடையில ஹேர் லாஸோட ஸ்கின் கேர் டிப்பும் கேட்டிருக்காங்க. ஸோ ஸ்கின் கேர் டிப்பும் நான் சொல்கிறேன். ஸோ டெஃபினட்டாக ஃபார் ஸ்கின் கேர் ரொட்டீன்லி ஹேருக்கும் எவ்ரிடே ரொட்டீன் கேர், ஸ்கின்னுக்கும் எவ்ரிடே ரொட்டீன் கேர் எடுத்தால் தான்
you will look beautiful and you will look great personality. ஸோ இப்போது ஃபேஸ்க்கு வந்து ரெகுலராக சன்ஸ்கிரீன் பண்ணோம், ஈவினிங் மாய்ஸ்சரைசர். ஸ்கின்னுக்கு வந்து கிளென்சிங் லோஷன் தான் பெஸ்ட்டு. சோப் போட்டால் ஹார்ஷாக இருக்கும். ஸோ ஐ யூஸ் ஒன்லி கிளென்சிங் லோஷன். ஸோ ஜென்டலாக க்ளீன் பண்ணிவிட்டு மார்னிங் சன்ஸ்கிரீன் போட்டு எல்லோரும் பழங்க. வீட்டுக்குள்ளே இருந்தாலும் சன்ஸ்கிரீன் போட்டு பழகிக்கங்க. ஸோ நார்மலாக பழகிட்டிங்கன்னா அது கிராஜுவலாக அது அந்த ஏஜிங் ப்ராசஸ், டேனிங் எல்லாமே குறைஞ்சிரும். ட்ரை ஆகாமல் வச்சுக்கோங்க. ஆயிலியாக இருந்தால், பருவம் இருந்தால் உடனே டாக்டரோட அட்வைஸ் பண்ணி மெடிசின்ஸ் போட்டுக்கோங்க. ஏர்லியராக எப்போயுமே ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கோங்க. அப்போ தான் மெயின்டைன் பண்ணிட்டே இருக்க முடியும். ஸோ ஏஜிங் ப்ராசஸில் 2 இருக்குது. ஒரு இன்ட்ரென்சிக் ஏஜிங் அண்ட் எக்ஸ்டென்சிக் ஏஜிங். இன்ட்ரென்சிக் ஏஜிங் நேச்சுரலாக உங்களுக்கு ஏஜ் ஆக ஒரு தொய்வு, சுருக்கம் எல்லாம் வரும். எக்ஸ்டென்சிக் ஏஜிங் வந்து ஃபோட்டோ ஏஜிங். வெயிலில் படப்பட உங்களுக்கு அந்த ஏஜிங் ப்ராசஸ் வந்து அதிகமாகும். அதை நம்ம ப்ரிவென்ட் பண்ணுறதுக்கு சன்ஸ்கிரீன் போகிறோம். இன்ட்ரென்சிக் ஏஜிங்கை நம்ம ரெடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு யூ ஹவ் டு டேக் குட் ஃபுட் லைக் ஃப்ரூட்ஸ், வெஜிடபிள்ஸ் நிறைய எடுத்துக்கணும். We have antioxidant tablets we regularly giving to the patient, our clients. They are taking regularly. They have good normal good looking skin and good amount of hair. My cousin. Okay. ஸோ எல்லா கொஸ்டினும் பார்க்க முடியல. டெஃபினட்டாக ஏதாவது முடிஞ்சதுக்கு நான் சொல்கிறேன். Does dandruff cause hair loss? Asked from Darun. டெஃபினட்டாக dandruffனால hair loss வராது. dandruffக்கும் மெயின் ரீசன் வந்து ஃபங்கல் இன்ஃபெக்ஷன். dandruffன்றது இட்ஸ் டேமேஜ் ஸ்கின் ஆன் த scalp scaling or shedding ஆகும். The damage is due to fungus. Fungus is mostly grown on the oil environment. ஸோ ஹேர் ஆயில் அதிகமாக இருக்கும்போது 10 இயர்ஸில் dandruff வராது. 12 இயர்ஸில் ஆயில் செக்ரேஷன் வர ஆரம்பிச்சோன்னே dandruff வர ஆரம்பிக்கும். அதுக்கு ஹார்மோனால தான். அந்த ஹார்மோனால dandruff வருது. ஹார்மோனால தான் ஆக்னி வருது. ஹார்மோனால தான் ஹேர் லாஸும் ஆகுது. ஸோ ஹார்மோன் எல்லாமே 12 வயசு 13 வயசு வரைக்கும் எல்லாருக்கும் மூஞ்சியும் நல்லாயிருக்கும், ஹேரும் நல்லாயிருக்கும். அதுக்கப்புறம் தான் எல்லாமே ஆரம்பிக்கும் போதே கேர் எடுத்தோம்னா அவங்களுடைய அழகுக்கு நான் கேரண்டி எல்லாரும் அழகாக இருக்க முடியும். லேட் ஆக ஆக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக காம்ப்ளிகேஷன் வந்துடும். ஸ்கார் ஆயிரும், வடுவாயிரும். அதெல்லாம் நம்ம சரி பண்ண முடியாது. எப்பயுமே ஆரம்பத்திலே எடுத்துட்டது பெட்டர். ஓகே. So somebody asked about our PRP treatment. So we are using some PRP kit which is costly. Actually PRP treatment is not as easy as possible. The centrifuger kit is costly. So the procedure is monthly once we will do. We charge about 15,000 per treatment. Monthly once you have to do this PRP treatment. We take your blood, 30 ml blood, we will separate platelet-rich plasma and we'll inject on the scalp with small insulin syringe. It's painful procedure, so we do apply some anesthetic cream, numbness cream. அதுக்கப்புறம் anesthesia local anesthesia போட்டுட்டு we'll inject. Further we dermatologist பண்ணி மசாஜ் பண்ணும்போது அந்த thin hairலாம் it will get more growth factors and more blood circulation. டெஃபினட்டாக அந்த பிஆர்பி ட்ரீட்மெண்ட் அதுக்கப்புறம் நல்லா இம்ப்ரூவ் ஆகும். மந்த்லி ஒன்ஸ் 4 treatments must at least. Sometimes some persons we may need 6 treatments. Please if you want you can contact me for PRP treatment. Hair transplantation definitely vandone yaarukkum pandradilla. We will do after 1 year. If you are following our treatments continuously for 1 year, then only you will go for hair transplantation. vandone ellarum hair transplantation வேணும் கேட்குறாங்க. அது நான் பண்ணுறதே கிடையாது. So any remedies for dark circles? Yes. Thanks for your question. Raksida Tirmarat. Dark circles, there's remedies are there, but you have to do continuously. Some persons have genetic dark circles. Some person may have allergic to that area. Sneezing இருக்கும், கண்ணை கசக்கிட்டே இருப்பாங்க. அவங்களுக்கு கன்ஜஷன் ஆகி கொஞ்சம் blood leak ஆகி திருப்பி டார்க் ஆயிரும். Some person may have aging நல்லா ட்ரை ஆகி டார்க் ஆயிரும். Some person சிக்காக இருக்கிறதுனாலே டார்க் ஆகும். ஸோ டார்க் சர்க்கிள்லே வந்து லுக்ஸ் வெரி சிக் லுக். ஸோ அது குறைக்கிறதுக்காக எல்லாரும் டார்க் சர்க்கிள் இருக்கக்கூடாதுன்னு ஃபீல் பண்ணாங்க. தட்ஸ் வெரி குட். பட் யூ ஹவ் டு மெயின்டைன் திஸ். யூ ஹவ் டு அவாய்ட் சோப்ஸ் ஆன் யுவர் around the areas. Never ever use soap on your this area. This makes your skin dry. This skin is oily skin. This skin is very dry.
So never ever use this oily soapy hair. Then when you use better cleansing lotion is better. Gentle use பண்ணுங்க, very gentle cleansing lotion use பண்ணிட்டு ஒத்தி எடுத்துட்டு simple technique boiling. This boiling is enough. Simple technique, very 6 rupees boiling. Lips dry ஆனா boiling போட்டுக்கலாம். அதே மாதிரி கண் இமையில lower eyelid எல்லாம் dry ஆனா போட்டுக்கலாம். That makes wonderful results. Along with you can take some antioxidants and avoid allergy to have to take antihistamines like chlorotoluene daily ஒன்று எடுத்துட்டீங்கன்னா antihistamine போட்டிங்கன்னா அலர்ஜி வராது, தும்மல் வராது, ஸ்னீசிங் வராது, கண்ணை கசக்க மாட்டீங்க. ஆன்டிஆக்சிடென்ட்ஸ் எடுத்துகிட்டு கண்டினியூஸாக எடுங்க. ஒரு 3 to 6 months எடுத்திங்கன்னா தான் எஃபெக்ட் இருக்கும். ஸோ கண்டினியூஸாக எடுங்க டாக்டர் அட்வைஸ் படி. சம்டைம்ஸ் சம் ஜெல் அண்ட்ரை ஜெல்லாம் இருக்குது, லைட்னிங் ஜெல் வித் ஹைட்ரேட்டிங் ஜெல், அதுவும் டாக்டர் அட்வைஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். ஸோ வி ஹவ் சம் ரோலான் சீரம், பெலலுமின் லோரான் சீரம் இருக்குது, ஹேவ் ஐக்ளோ அண்ட் ரைஸ் ஜெல், இந்த மாதிரி ஏதாவது எடுத்துக்கலாம். ஸோ அதெல்லாம் டாக்டர் அட்வைஸ் பண்ணி கண்டினியூ பண்ணணும். பட் ஆல்வேஸ் யூஸ் சன்ஸ்கிரீன் ஆல்சோ வித் ஃபார் எனி பர்பஸ் ஆஃப் பிக்மெண்டேஷன், அண்ட்ரை பிக்மெண்டேஷனாலும் சரி, ஃபேஸ் பிக்மெண்டேஷன் இருந்தாலும் சரி, சன்ஸ்கிரீன் போடுறத ரொம்ப கான்ஸ்டண்ட்டாக பழகி வச்சுக்கோங்க. அனதர் கொஸ்டின், ஷாம்பு. ஸோ ஹேர் மெயின்டெனன்ஸ் டிப்ஸ் எல்லாமே சொல்லியிருக்கேன். பட் ட்ரை ஆகாமல் வச்சுக்கணும், ஹேருக்கு சீரம் போடணும், ஷாம்பு போடுறது ஜென்டலாக போடுங்க. டெய்லி ஷாம்பு போடணும் தப்பு இல்லை, வீக்லி டுவைஸ் டெஃபினட்டாக ஷாம்பு போடணும். டெய்லி ஷாம்பு போட்டால் நல்லது. வீக்லி ஒன்ஸ் அட்லீஸ்ட் ஷாம்பு போடணும். ஷாம்பு போடணுன்னா டேண்ட்ரஃப் வந்துடும். ரொம்ப டேண்ட்ரஃப் உள்ளவங்களுக்கு ஆன்டி டேண்ட்ரஃப் ஷாம்பு டாக்டரோட அட்வைஸ் படி வீக்லி ஒன்ஸோ டுவைஸோ எடுத்துக்கணும். சம்டைம்ஸ் எல்லாம் டேண்ட்ரஃப் நினச்சிட்டு இருப்பாங்க, ஸ்கால்ப் சொரியாசிஸ் இருக்கலாம். அது டாக்டர்கிட்ட போய் சொரியாசிஸ் டேண்ட்ரஃபான்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கான மெடிசன்ஸ் எடுத்துக்கணும். ஆன்டி டேண்ட்ரஃப்க்கு ஆன்டி ஃபங்கல் ஷாம்பு, நம்ம கீட்டோகோனசோல், செப்டோகோனசோல், அந்த மாதிரி ஷாம்பு நம்ம கொடுக்கணும் வீக்லி ஒன்ஸ் ஆர் டுவைஸ். முதல்ல ஆர்டினரி ஷாம்பு வாஷ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் மெடிசன் ஷாம்பு போடணும். மெடிசன் ஷாம்பு நீங்கள் டேரெக்டாக யூஸ் பண்ணிங்கன்னா சம்டைம்ஸ் மெடிசன்ஸ் வேஸ்ட் ஆகிடும். ஸோ ஆர்டினரி ஷாம்போடு நல்லா அழுக்கு எண்ணெயெல்லாம் நீட் க்ளீன் பண்ணதுக்கப்புறம் மெடிசன் ஷாம்போடு 5 minutes வெயிட் பண்ணி வாஷ் பண்ணுங்கள். தட் வில் டெஃபினெட்லி க்ளீன் யுவர் ஸ்கேல்ப். க்ளீனாக இருக்கும், ஜென்டலாக க்ளீனாக இருக்கும். அதை நீங்கள் அப்படியே மெயின்டைன் பண்ணணும். வீக்லி டுவைஸ் மெயின்டைன் பண்ணணும். கொஞ்ச நாளைக்கு டேண்ட்ரஃப் போய்ஸ் விடக்கூடாது, ஜஸ்ட் கண்டினியூ பண்ணுங்கள். டேண்ட்ரஃப் வரவங்களுக்கு திருப்பி வரும், பெட்டர் கண்டினியூ பண்ணுங்கள். Yes, PRP is painful, so don't worry about the pain. We have this one anesthetic creamலாம் போட்டுருவோம், அதனால் பெயின் இருக்காது. அனஸ்தட்டிக் இன்ஜெக்ஷனும் போட்டுருவோம், பெயின் இருக்காது. அதனால் பிஆர்பி வந்து பெயின்லெஸ்ஸாக பிளட்டில் கம்ஃபர்டபுளாக பண்ணிவிட்டு ஒரு ஸ்டெரைல் கேப் போட்டு உங்களுக்கு வீட்டுக்கு அனுப்பிச்சிடுவோம். கம்ஃபர்டபுளாக போயிடலாம். அடுத்து கொஸ்டின்ஸ் வந்து give me hair maintenance tips. Okay, thanks all for your patient watching. Thank you, dear friends. Good evening for me. Good evening and everybody. ஓகே எவ்ரிபடி, எல்லோரும் ஸ்கின் டிப்ஸ், ஹேர் டிப்ஸ் கேட்டுகிட்டே இருக்காங்க. ஸ்கின் டிப்ஸ், ஹேர் டிப்ஸ் எல்லோரும். பாடிக்கு ஐ ப்ரிஃபர் ஆல்வேஸ் பாடி வாஷ், மாய்ஸ்சரைசிங் க்ரீம். ஹேருக்கு வந்து எனி ஷாம்பு யூஸ் பண்ணலாம். ஹேர் ஆயில் ரெகுலராக யூஸ் பண்ணுங்க. ஹேர் ஆயில் வந்து யூஸ் பண்ணுறது பெட்டர். குளிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஹேர் ஆயில் போட்டுட்டு ஷாம்பு போடுறது ஐ அட்வைஸ். குளிக்கிறதுக்கப்புறம் போட்டால் சம்டைம்ஸ் ஹேர் ஸ்டிக்கியாக இருக்கும். அது இப்போ யாரும் லைக் பண்ணுறது கிடையாது. ரொம்ப வெயிலில் ஒர்க் பண்ணுறவங்களாம் அந்த காலத்தில் ஹேர் ஆயில் உடம்புல எல்லாம் ஆயில் தடவிட்டு போவாங்க. இப்போலாம் ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக ஸ்டிக்கி எல்லாம்ன்றதுக்காக வி யூஸ் மாய்ஸ்சரைசிங் க்ரீம், யூஸ் சீரம் ஃபார் ஹேர். ஸோ கல்ச்சர், நம்மளுடைய ஹேபிட்ஸ்லாம் மாறும்போது நம்மளும் கொஞ்சம் எவால்வ் ஆகி கொஞ்சம் மாற்றிக்க வேண்டியதாக இருக்குது. ஸோ ஆயில் அப்ளைங் ஆயில் இஸ் அ குட் ஹேபிட். பட் ஆயிலில் நிறையா அரைக்கி தேய்ச்சி ஷாம்பு போட்டு சீயக்கா போட்டு அரைக்கி தேய்ச்சிங்கிறதுன்றது ஆயில் வேஸ்ட்டு, ஷாம்பு வேஸ்ட்டு எல்லாம் வேஸ்ட்டு. ஜென்டலாக கொஞ்சம் ஆயில் போட்டு அதை ஜென்டலாக வாஷ் பண்ணால் போதும். டோன்ட் அப்ளை டூ மச் ஆயில். பட் ஆயில் பாத் எடுக்கிறாங்கன்னா ஒரு 1/2 hour மேலே ஊற வைக்காதீங்க. நைட்லாம் நிறைய பேர் ஆயில் ஊற வச்சிடுறாங்க, அதெல்லாம் தப்பு. காலையில் குளிக்கிறதுக்கு முன்னாடி 1/2 hour குளிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஆயில் அப்ளை பண்ணிவிட்டு ஷாம்பு போட்டு குளித்தா போதும். ஜென்டலாக போட்டால் போதும், ரொம்ப அரைக்கி தேய்க்காதீங்க. குளூட்டதைன் யூஸ் பண்ணலாமா அப்படின்னு கேட்குறாங்க. குளூட்டதைன் இஸ் வெரி குட் ட்ராக். இட்ஸ்
very good supplement. It's not a drug, it's a very good supplement. You can take, anybody can take glutathione, even children also take. So better after 18 years, we'll advise glutathione tablet போடுறதுனால ஹேருக்கு நல்லது, ஸ்கின்னுக்கு நல்லது, பாடிக்கு நல்லது, ஹெல்த்துக்கு நல்லது, இம்யூனிட்டி பூஸ்ட் ஆகும். குளூட்டதானியெலாம் இப்போ இன்ஜெக்ஷன் போகிறோம், ஐவியில் போகிறோம், வி ஹவ் டேப்லெட்ஸ். குளூட்டதானியம் இன்ஜெக்ஷன் டேப்லெட் எடுக்கும்போது விட்டமின் சியோடு சேர்த்து எடுக்கணும். டாப்பிக்கலாக பண்ணுற பழகும்போது யூஸ் இல்லை. ஸோ குளூட்டதானியெலாம் வந்து ஓரலாக எடுக்கலாம், இல்லைன்னா இன்ஜெக்ஷன் எடுத்துக்கலாம். ஸோ ஐ டோல்ட் யூ நிறைய பேர் டார்க் சர்க்கிள்ஸ். Okay, you can ask any questions. Can we finish anti-aging treatment tips? Yes, anti-aging, definitely you have to apply sunscreen regularly. Aging process, to prevent aging process, you have to do exercise regularly. Get good fruits and vegetables regularly. Apply moisturizing cream evening and morning sunscreen regularly. Can take antioxidants. Nowadays we have more number of medical treatment procedures. We do skin tightening. We have a high intensity focused ultrasound to reduce the sagging of face. We have micro needling. We have RF radio frequency treatment to reduce the aging process. We have Botox therapy. If you smile, wrinkles வர்றது குறைக்கிறதுக்கு எல்லாம் Botox therapy இருக்குது. ஃபில்லர்ஸ் இருக்குது. சாகிங்லாம் இருந்துச்சுன்னா நம்ம அதை ஃபில்லர்ஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ நிறைய ஆன்டி ஏஜிங் ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் நவடேஸ் இருக்குது. கேன் அ டயட் சேஞ்ச் பி? ஸோ ஹேருக்கு வந்து டயட்லாம் நல்லா யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குமானா கிடையாது. டயட் நல்லது தான், பட் டயட்னால நீங்கள் மாற்ற முடியாது. ஒரு ஆண்ட்ரோஜெனிக் அலோபேஷியாவை டயட்னால மாற்ற முடியாது. ஸோ நீங்கள் உங்களுக்கு டயட் கிராஸ் டயட்டிங் இருக்கிறதுனால நிறைய பேருக்கு லாஸ் ஆகும், ஹேர் லாஸ். அவங்களுக்கு ப்ரோட்டீன் டெஃபிஷியன்சி இருக்கும், லாஸ் ஆகும். அவங்களுக்கு நம்ம ப்ரோட்டீன் சப்ளிமெண்ட்டு, ஒரு அயன் சப்ளிமெண்ட் கொடுக்கும்போது இம்ப்ரூவ் ஆகும். பட் நம்ம டயட் ஹார்மோன் ப்ராப்ளம் உள்ளவங்களுக்கு டயட் சப்ளிமெண்ட் கொடுத்து ஒரு ஹார்மோன் ஒரு சாதாரண பயோட்டின் சப்ளிமெண்ட் கொடுத்துலாம் சரி பண்ண முடியாது. மோஸ்ட்லி எல்லோரும் அதை தான் தப்பு பண்ணுறாங்க. பயோட்டின் சப்ளிமெண்ட்டு ஏதாவது ஒரு விட்டமின் மாத்திரை சாப்பிட்டா வளரும், கிடையவே கிடையாது. டெஃபினட்டாக ஹார்மோன் ப்ராப்ளம் இருக்குன்னா நீங்கள் டாபிக்கல் சொல்யூஷன் போட்டாகணும், டேப்லெட் எடுத்தாகணும், டாக்டர் அட்வைஸ் பண்ணி கண்டிப்பாக பண்ணால் மட்டும்தான் வளரும். ஸோ டயட் சப்ளிமெண்ட் யூஸ்ஃபுல்லாகவே இருக்காது. டயட் சப்ளிமெண்ட் ஒன்லி 10% ஆஃப் த பீப்புள் வில் பி யூஸ்ஃபுல். அதே மாதிரி கிராஸ் டயட்டிங் கண்டிப்பாக ஹேர் லாஸ் இருக்கும். நோ, இஃப் யூ வாண்ட் டு ரெடியூஸ் யுவர் வெயிட், நோ, டோன்ட் go for கிராஸ் டயட்டிங். Do exercise continuously, take minimum quantity at least, don't skip your diet. At least ரெகுலராக ப்ரோட்டீன் ரிச் டயட் நிறைய எடுத்துக்காங்க. டோன்ட் ஸ்கிப் யுவர் ப்ரோட்டீன் டயட். குட் ஈவினிங். ஹவு டு அவாய்ட் graying hair? Graying of hair is we cannot avoid. It's genetic. அப்பா அம்மாவுக்கு இருந்தால் அவளுக்கு வரதான் செய்யும். Graying hair is not a medical problem, it's not a disease, it's a genetic. We can manage with hair colors. Hair colors now it is available. கிரே கலர் பண்ணும்போது நீங்கள் பயோலின் வேஸ்லினை தான் அப்ளை பண்ணிவிட்டு ஹேர் கலரிங் பண்ணுங்கள். அலர்ஜி வந்துச்சுன்னா ஹேர் கலரிங்கை தயவுசெய்து ஸ்டாப் பண்ணிடுங்க. அலர்ஜி வந்துச்சுன்னா வி ஹாவ் சம் அதர். அலர்ஜி வந்துச்சுன்னா பேராஃபெனிலின் டயமின் ஹேர் கலர் தான் பிளாக் வரும். அலர்ஜி இருந்துச்சுன்னா பேராஃபெனிலின் டயமின் உள்ள அலர்ஜி உள்ள ஹேர் கலர் போடவே கூடாது. அது இல்லாமல் டொலுடின் டயமின் இப்போதைக்கு லேட்டஸ்ட்டாக இருக்குது. வேறு கலரில் அலர்ஜி இல்லாத கலரில் டாக்டர் அட்வைஸ் பண்ணி கேட்டு அதை யூஸ் பண்ணணும். மற்றபடி கலர் பண்ணுறதுனால தப்பே கிடையாது. யார் வேணாலும் ஹேர் கலரிங் பண்ணிக்கலாம், எந்த ஏஜில் வேணாலும் பண்ணிக்கலாம். பட் ஏஜ் ஆக ஆக அவங்களுக்கு ஹேர் கலர் அலர்ஜி ஆகலாம், அவங்க போட வேண்டாம். அலர்ஜி இருந்துச்சுன்னா போட வேண்டாம், அலர்ஜி இல்லைன்னா தாராளமாக போட்டுக்கலாம். Will coloring make hair fall? Is it true? ஸோ கலரிங்னால ஹேர் ஃபால் ஆகாது. கலரிங் சம்டைம்ஸ் ஹேரோடைய குவாலிட்டியை தின்னாக்கலாம், பட் ஹேர் கண்டிஷனிங் ஆயிலெலாம் போடும்போது நல்லாயிரும். கண்டிப்பாக கலரிங்னால ஹேர் ஃபால் ஆகாது, டெஃபினட்டாக. ஸோ இந்த கொஸ்டின் ஃப்ரம் யூனிபிரியா. ஓகேவா? ஓகே, தேங்க்யூ வெரி மச் ஃபார் யுவர் பேஷன்ஸ் வாட்சிங். Wish you all have a dense, beautiful hair and skin and with great personality. Thank you. Bye.
Yes. If you want, I can say my address. We are from Glow Skin Clinic and Cosmetic Center, KK Nagar. It's opposite to the Vandiur Lake in Madurai. Please don't own some mobile number. You can, if you want, I can give you a mobile number 8122005665. Please note this number 8122005665. It's our WhatsApp number. Anybody, if you have doubt, you can please WhatsApp to this number. If you want any appointment, please WhatsApp this number 8122005665. Thank you very much again. Thank you very much.